Nacházíme se na 12. patře dolu Rožná v okrese Žďár nad Sázavou v hloubce přibližně 500 metrů pod zemským povrchem. SÚRAO zde provozuje své výzkumné experimentální pracoviště známé jako PVP Bukov a SÚRAO zde plánuje provést řadu experimentálních aktivit, aby v budoucnu mohla prokázat bezpečnost hlubinného úložiště v rámci České republiky. Konkrétně tady tato činnost je zaměřena na hydraulické testování horninového masivu. Jehož cílem je zjistit, jakým způsobem proudí voda. Voda představuje nejdůležitější transportní médium pro šíření radionuklidů či jiných kontaminantů z hlubinného úložiště, které by mohly představovat riziko pro své okolí. A proto je potřeba, aby SÚRAO měla jasnou představu o tom, jak dochází k distribuci vody v puklinovém prostředí. A právě v souvislosti se získáním hydrogeologických informací SÚRAO oslovila v rámci spolupráce finskou Posivu, která disponuje unikátním zařízením, jenž se nazývá Posiva Flowlock. Toto zařízení je unikátní na celém světě a umožňuje velmi detailně získat informace o proudění vody z jednotlivých puklinů, které vrt zastihne. First, it was designed for on-ground measurements, but we have done some modifications to fit it to tunnel conditions too. We have started with downhole inclined boreholes, and that's easy. With this one, it's a horizontal borehole. We have to somehow keep the water inside the borehole. So we have a sealing mechanism that we can use. We can close the borehole, but even with closing it, we can still use the cable for pulling the probe to the top of the borehole. And that sealing mechanism also can be used for measurements in which we want to increase the pressure in the borehole. So basically we are doing measurements in open borehole conditions when we just close the borehole but not increase the pressure. But we can also increase the pressure to like 20 bars. With the Posiva Flowlock device, we can measure fracture flows in boreholes. So basically, fractures that are intersecting borehole, we can measure flow rate between the borehole and the fractures. In this one, we are measuring flow in every 10 centimeters. So we move the probe 10 centimeters, measure flow, then move 10 centimeters and measure, and so on. In addition to flow measurements, we also measure single point resistance that we use for depth matching between different measurement runs. And we also measure pressure, so we know exact pressure in the measurements, and also the electrical conductivity of water that goes through the flow center. Those are the four things we measure.